Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming. आजको भिडियोमा म एउटा yummy green smoothie बनाउन जाँदै छु. Yes, it's very yummy plus rich in nutrients. If you are looking for weight loss or just in general तपाईलाई healthy खाना खान start गर्न मन छ भने चाहिँ please start your day with this smoothie. You can actually replace your regular breakfast because it will keep you full for at least 2 to 3 hours. So breakfast like replace गर्न सकिन्छ यो smoothie ले. So let's get started. I'm taking banana. Look at the spot, black spot. यसैले चाहिँ यो हाम्रो actual recipe लाई एकदमै sweet बनाउँछ. I'm not adding any kind of additional sugar in this recipe. Banana is rich in potassium plus fiber हुन्छ. It's good for your muscles. If you are going to gym or doing any kind of exercise, you should eat one banana a day. लिँदैछु म avocado, again rich in potassium, fiber, very good source of healthy fat, vitamin E. र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ओमेगा 3 गाइस. आई कान्ट स्ट्रेस इनफ. तपाईको हेयरको लागि स्किनको लागि भेरी गुड. जहिले जहिले सिजनमा हुन्छ सस्तो पाउँछ. प्लिज गो एन्ड इट एभोकाडो. थर्डमा छ स्पिनिच, पालुङ्गोको साग, वाट एभर भाइटामिन्स यु क्यान रिमेम्बर सबै छ यसमा. स्पेसली भेरी रिच इन आइरन. आइरन इज अल्सो अगेन गुड फर योर हेयर. स्पेसली वुमेनहरूलाई डेफिसियन्सी हुन्छ आइरनको. सो यु सुड eat some spinach. Folic acid high हुन्छ, vitamin B छ, सबै vitamin B को त सबै रेन्जै छ यसमा. So again good for your skin, good for your overall body. So last ma we will need some kind of liquid to blend all these things together. मैले oatmeal लिएको छु. तपाईहरुसँग जुन दूध छ गाईको, भैँसीको, DDC को जुन दूध हाल्दा पनि हुन्छ. अब right now मसँग यही छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यही युज गर्दै छु. So we'll now blend everything together. Ready guys, smoothie is ready. Look at the color. तर color जति green भए पनि you cannot taste spinach. Spinach को खासै कुनै taste हुँदैन. It's bland. So if you ever try this recipe, if you like it or dislike it, please comment down below. Please try this recipe once, and if you like my video, if you want to see more of my videos, please subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Bye bye.